Alam kong parang kabaliwan ito. Pero naranasan mo na bang masaksaking dalawang besasing perhong kutsilyo? Isang besas mula sa tong minamahal mo, at isa pa mula sa tong itinerang mong pamilya? Kung naranasan mo na ito, maintindihan mo ang sakit na naramdaman kayo. At kung hindi pa, hamanda ka. Dahil ang ikukwento ko sa iyo ay hindi teleserye. Ito ang buhay ko. Akos ay luningning Rosario, patumpudapat na tong gulang na ako na yan. Marami na akong pinagdaning bagyo, literal at emotional. Pero ang nangyari sa akin noon, ayan. Ang pinakamalupit. Sa iyong sugat na hanggang nayon ay hindi pa tuluyang nagahilam, nangyari ito ilang taon na ang nakalipas, dito mismo sa Bay City, sa Negros Oriental. Tahimik na lungsod, puro tanamaning tubo at mga burol na tila nakayakap sa langit. Dun kami nakatira sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Bukas palagi ang mga bintana para pumasak ang amoying dagat. Sa umaga, sabay-sabay ang tiliking mga manak at hampaying alone. Sa kusina, palaging may amoying bagong lutong kanin, habang pinapakuluan ko ang song barako sa lamang kailan nung panahon na ayan, malakas pa ang katawan ko. Apat na put dalawa pa lang ako noon, habang si Danilo, ang asawa ko, ay apat na put lima. Dalawampung ton na kaming kasal. May maliit siyang tindahan ng paisa ng motor sa bayan, malapit sa simbahan ng San Nicolas. Ako naman ang tagapamahala ng bahay, nagluluto, naglalaba, nagalaga ng halaman at hayop, at nagtitinda pa ng sumantuwing bayarns sa palang, ang kaysa isa naming anak na lalaki, si Ranil, ay labensiam na tong gulang noon. Tahimik na bata, masunaran, mabait. Siya ang alaing buhay ko, isang hapon, habang naglalaba ako sa likading bahay, dumating siya. Nakangiti, tila ba may itinatagong kilig. Nane, may sasabihin ako. Ay tinadal ko ang ginagawa ko. Pinyanazin ko ang kamay ko sa apron at hamarap. Sa kanya. Ano yan, aicho? Ang gumatay siya, parang batang may bagong laruan. May nalaligawan na ako. Anam na buwan na kaming mag-relation. Gusto ko pang ipakalala siya sa inyo. Si Cheryl Pyong pangalan naya. Naramdaman ko ang kirat sa dibdib ko, hindi sakit, kundi kaba. Gusto ko siyang yakapin, pero panijalan ko ang sarili. Tingnan mo na. Ang anak kong musmos, nayon ay may minamahal na, tumango sa Danilo mula sa sala habang inaos ang surang electric fan. Puwid ko pa ba siyang isama sa Tangalian sa linggo? Ang gumatay ko at tumango. Siyempre naman, nang dumating ang linggo. Inihanda ko ang laha, may pansit, dinuguan, iniha na bangas, puto, at janatang bilo-bilo. Ang mesay puno, at ang puso ko ay kabado, pagdating ni Cheryl, may dala siyang cassava cake at isang jiding napakatamis. Maganda siya. Makinis ang balat, diretso ang buhok, at madamas magsalada. Tinawag naya kong, na luningning agad-agad. Na para bang matagal na kaming magakalala, tumulong siya sa kusina, pinuri ang luto ko, kinazap sa Danilo. Nakangiti siya palagi. Magalang siya. Mabait, pero may kakaiba, hindi ko agad masabi kung ano. Baka naisip ko lang. Baka sinasapian ako ng pagiging selasang bayanan. Pero bawat gala naya, bawat titig naya kay Danilo, may bumabagabag sa akin, pagatapos. Ing Tangalian, habang naglalampaso ako ng sag, hindi ko mapigilang bulungan ang asawa ko, masyado siyang palagay sa lub, di moba napansin? Tumawa lang siya. Bata pa yan. Gusto lang magpakatang hilas. Hayan mo na. Tahimik akong. Nagpatuloy. Baka na ako lang ito. Baka nagakamali ako, pero nang gabi ring yan, habang isinasara ko ang bintana ng sala, naramdaman ko ulit ang bumabalik-balik na katab. Yung pakaramdam na parang may ahas sa lubing bahay, pero hindi mo makita kung saan ito nagkukubialay.at dun. Ko sinabi sa sarili ko, may mali. Hindi ko pa alam kung ano, pero may mali. Kung alam ko lang sana ang katotohanan, hindi ako sana nagpakapit sa paghahanaping sagot. Pero nanag ang puso ng isang ina.
At essay susunod na mga ara, antay-antay. Malalaman ko? Naang binhiying pagkakanulo ay matagal nang itinanim dito essay mismong bahay namin *bellhop bell cta, chamada para ako kung ang kwento ng Lola ay tumatama essay puso mo, pakalike naman po ang video na ito. Malaking tulong pa yan essay channel, at nagpapakita na gusto mong makarinig pa ang mga Totoong Kwento tulad nito. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang campanilla bellhop bell para hindi ka mahuli essay susunod kong mga kwento. At kung may kakalala kong dapat makarinig nito, i-share mo minsan, ang isang simpleng kwento ay kayang bagyuan ang buwang araing isang tao. Maraming salamat essay pakikinig, lalo not galing ka essay puso. Nang mga sumunod na linggo, napansin ko. Agad na hindi lang pala ako ang nakaramdam ng kakaiba kay Cheryl. Pati ang kilos ni Danilo ay tila may binabago. Palagi siyang nagalok na ihatid si Cheryl pawi kapag wala si Ranil. Minsan, amalis siya nang hindi nagpapalam, saka na lang. Magsasabi na may hinatid ra siya si San Carlos. Minsan, kahit Sabado, amalis siya ing madaling ara, sabing may bibilhan da na paisa. Pero nang tinanong ko kung anong binilay niya, hindi niya masabi ang diretso ang pinakapansan-pansan? Ang gastos. Palagi na lang puno ang credit card. Niya. Hindi kami mayaman, pero meron kaming humawak ang pera. Noon, sapat na ang kita sa tindahan para sa lahat. Pero ngayon, halos kada linggo, may statement ng utang na lampas-lampas sa inasahan. Danilo, bakit ang laki ang ginastos mo? Sa credit card? Ang sabi mo simple lang ang pamamili mo sa Cebuano Mart. Tumanjan lang siya sa akin, parang wala siyang narinig. Pagkatapos ay nagkunwaring busy sa pagayos ng motor sa garahe. At dun ko na alam, tama ang hinala ko, asang ara, duman ako sa. Tindahan niya nang hindi siya inaasahan. Magdadala sana ako ng Tangalian. Pero ang inabutan ko? Asang motor na nakapark sa gilid. Motor ni Cheryl, tumajal ako. Kumabog ang dibdib ko. Hindi ako kumatak agad. Dahan-dahan kong nilikat ang gilid. Ang tindahan at dumangga sa bukas na bintana. At dun ko nakita ang dalawang tong akala ko'y mahal ko at mahal ako. Magkasama. Magkayap. Nagtatawanan, hindi sila halakan, hindi malaswa. Pero sapat na. Sapat na para darujan ang pusoing isang inang nagbigaying laha. Isang asawang nanindigan sa hirap at ginhawa umalis ako nang hindi sila napansin. Diretso akong umiwi. Hindi ako umiyak. Hindi pa nang gabing yan, hindi ako nakatsalog. Yumipo ako sa harap ng altar sa bahay. Pinagmastan ko ang alaing kandila. Tahimik. Mahina ang ihiping hanjan. Pero sa loob ko, parang may bagyong sumiziga. At dun ko ay sinampa. Hindi nila ako matatalo. Hindi nila ako pagtatawanan. Hindi nila masasira ang dangal ko na parang basura. Simula. Noon, nagabiye na ang kilos ko. Hindi na ako nagtatanong. Hindi na ako nagreklamo. Tahimik lang ako, pero sinasubaybayan ko ang bawat kilos nila lunes. Martes. Miyerkules. Halos kada ara na, si Cheryl ay dumadala sa bahay kahit wala si. Ranil. Palaging may dahilan, may dalangan samada, may sinasabing naiwan niyang payong, may tanong tungkol sa project ni Ranil. Si Danilo, abay palaging narun para, tumulong. Kilala ko ang bahay ko. Kilala ko ang galaing pinto, ang tunaging bintana, ang ugali ang bawat salak. Kaya nang isang gabi, habang nagpapanggap akong tulog, narinig ko ang tahimik na tawanan mula sa sala. Ang tunaging dalawang baong nagsasalpikan. Tila ba nagtotoast, pinikit ko ang mata ko. Gusto ko na lang sana mamati nung sandaling yan. Pero hindi. Hindi ako mamamatay ng ganyan na buhay pa ko. Malakas pa ko. At ako ay may dignidad na kailamaway hindi nila masayalas. At dun, sa lubing daliming gabi, habang magisa akong nakapo. Sa giliding kama, planado ko na. Ihahanda ko ang pinakamasakit na katotohanan para sa kanila. At laha ay malalaman ito. Sa haraping buwang barangay.
Hindi madaling magpanggap na wala kong alam, lalo na kapag bawat gala nila ay parang katsilyang inukit sa puso mo ara-ara, umulit ang eksena. Si Cheryl ay tila najing bahagi naing bahay, dumadala kung kailan na gusto. Minsan may dalong merienda, minsan wala. Pero laging may jitty. Laging may laming. At laging may dahilan. Samantalang si Danilo, untayanting najing malamig sa akin. Hindi na siya sumasabay sa almusal. Hindi na nagtatanong kung anong ulam. Hindi na nagakwento. Ingara nayat hindi na alam ko na ang lahat ng una, ang plano ko ay sabunutan si Cheryl. Sigawan si Danilo sa kalsada. Ay sampasilang dalawa sa haraping barangay. Pero hindi ganan ang paraning isang matlan ang Bobby. Lalang hindi ang isang ina na pinagdanan na ang lahaing sakit na kayang ibigay ang buhay, dun nagsimula ang plano ko, tahimik pero malupit. Isang paghahinting hindi nila makakalimutan habang sili nabubuhay, anang hakbang, kinazap ko si Ranil. Hindi ko siya pudang diretsong sabihan. Alam kong masasaktan siya. At higit pa dun, baka ako pang lumabas na masama. Kaya dahan-dahan lang, isang gabi habang magkasama kami sa kusina, nagihiwa ako ng kamatis para sa ensalada. Siya naman ay naghahanaping battery para sa flashing camera niya. Ranil, anak, napapansin mo bang parang palagi na lang narito si Cheryl kayat wala ka? Napatingin siya sa akin, parang nagulat. Opio na. Nabanggit niya na gusto niyang mas makalala ko. Ang gumatay ko. Pilit. Mahina. Ganan ba? Mabuti naman kung ganan. Pero, hindi ba parang sobra? Hindi ka ba nagtataka, iho? Sandaling natahimik si Ranil. Parang may kumaslap sa isip niya. Pero bago pa siya makasagot, binago ko agad ang usapan. Alam kong kailangan kong itana muna ang duda, huwag akong maging agreeable, kinabukasan, duman ako sa tindahan ni Danilo. Hindi para makapagaway. Kundi para obserbahan naganwari akong magdadala ng tanggalian. Nakayos sa plastic container ang tinola na paborito niya. Pagdating ko roon, si Cheryl ay naroon, nakapo sa lubing counter, may hawak na papel at ballpen, tila ba tumuchalong sa paglista ng benta. Para silang mag-asawa sa hitsura. Pero sa tono ng usapan nila, parang lihim na kilagang nanjanjibaba. Oh, luningning, body ni Danilo, medio nabigla. May tinola ako para sayo. Ang gumatay ako. Pero ang jiding yan, may layman, tinanggap niya ang pagkain. Si Cheryl naman ay agad na ang gumatay. Na luningning. Wow, paborito ni Tito Danilo. Yana. Tito. Nakakatawa. Akala niya natadaan kami sa tawag-tawag lang, habang kinakausap nila ako, tinitigan ko silang dalawa. Tinitigan ko ng diretso. Para akong scanner in grocery, walang nakakalampas. Ang mga mata ni Danilo ay iwas. Si Cheryl naman, tadun jitty, pero halatang kinakabahan. Nakikita ko sa mga daliri niyang kinakalakot ang tissue paper, pumerm. Lang ako. Wala akong sinabing masakit. Pero sa lub ko, lumalakas na ang apoy. At sa gabing yan, habang tahimik na gumagawa ang lista ng mga bisita para sa karawan ng apo kong si Mayumi, bigla akong natahimik, isang idea ang pumasak sa isip ko, ang paghihiganti ko ay sasagawa sa mismong araang handaan. Sa haraping pamilya, kaibigan, kapitbahay, at buong barangay. Walang makakatakas sa kahihiyan, ang plano ay simple. Pero ang epekto nito, hindi nila malilimutan sa darating na linggo, ipagdiriwang namin ang ikalabing walang karawan ng apo kong si Mayumi. Gagawin ito sa covered court ng barangay, malapit lang sa palank. Inaos na ang mga mesa, may lechon, may videok, may catering mula sa pinsan kong si Babeth na may karinderya. Inasahan ang halos limampung bisita, pamilya, kaibigan, kapitbahay. At mga suki sa tindahan ng asawa ko at siemper, inimbitahan ko si Cheryl. Sa text pa lang niya sa akin, na luningning, excited na pa ako sa party ni Mayumi. Bibalay ako ang bagong damit, ha?
Smiling face with smiling eyes, nakakagalit. Para bang walang nangyari. Para bang inosente, habang ang pamilya abala sa paghahanda, ako naman ay abala sa ibang bagay. Isang lihim. Isang plano. Isa isang sinabihan ko ang mga pamangkin ko na kunan ang mga lamang larawan namin anay Danilo, nung kasal pa kami, mga anak naming maliliit pa, mga picturing tindahan nung nagsisimula pa lang kami, tapos. Kinantak ko ang kaibiganing apo kong. SIGN, estudyant sa senior high na magaling gumawa ing video slideshow. IHA, gusto kong gumawa ka ing simpleng presentation. Young para sa family. Pero sa huli, may special part. Ako ang bahala sa content. Hindi siya nagtanong. Basta tinanggap niya ang USB na may laman na mga screenshot datu. Screenshots mga litrato nina Danilo at Cheryl nakuha sa CCTV ing tindahan. Mga chat nila na kinaha ko mula sa cellphone anay Danilo habang siya tulog. May isa pang gang larawan, nasa isang sa may tanyi, magkasamang kumakining pansit canton, mukhang sabik na sabik. Walang malaswa, pero sapat na. Sapat para ilantad ang buong kasinungalingan, sabadoing gabi, habang ang mga bata ay nagayosing lobo at ang mga lalaki y nagsasabiting banderitas, tahimik akong umupo sa giliding court, hawak ang aking rosaryo. Hindi ako nagdadasal para mapatawad sila. Hindi pa. Nagdarasal ako na sinamaging buo ang lub ko para gaan ito kinabukasan, linggo dumating ang arawing party. Maga akong nagising. Nagswat ako ing barang Tagalog na gamit ko pa nung renewal of vows namin anay Danilo. Buo ang lub. Tahimik ang isip. Pero ang dibdib ko, parang may bumibilis na tambol.isa sang dumating ang mga bisita. Masaya ang laha. May tawanan, may kantahan, may inuman. Si Danilo, tila walang kalamalam, mazaglang binabati ang laha. Si Cheryl, nakasuding bagong bestida na kuli asal, halos asing dalagang Maria Clara, na kongiti habang nakikipagawention sa mga tihan ko, walang kamali malay. Wala silang alam.at nang dumating na ang oras slideshow, laha ay pinatahimik. Inalapag ang projector. Pinyati ang mga ala. Tumagtag ang mabagal na kantang ikaw anay Sharon Cunita. Nagsimulang lumabas ang mga litrato, baby pictures anay Mayumi, mga birthday naya nung maliit pa, mga outing, mga larawang punong-puno ing pagmamahalan, tahimik ang laha. Napapanjidi. May ilang nayak, pero sa huling tatlampang segundo, dun. Nagsimula ang katotohanan na biglang lumata ang larawan nina Danilo at Cheryl sa tindahan. Tapos ang mga chat message, Miss Nakita, Cheryl, kailan ulit tayo magkasama? Sunod ay isang larawan sa lubing motel. Hawak nila ang kamaing isa't isa, tahimik pa rin ang buong court. Wala ay isang nagsalita. Laha nakatitig. Laha natigilan.at dun ako tumayo. Hawak ang mikropono. Diretso kong sinabi, sa mga hindi pa nakakakalala, ako pa si luningning Rosario. Asawa anay Danilo. Nanay anay Ranil. Lolang nagmahal, nagtias, at nanahimik. Pero nayong ara, hindi. Na ako tatahimik. Lumingan ako sa asawa ko. Si Danilo, maputla. Si Cheryl, namutla rin, hindi makagala. Si Ranil, nakapo sa tabi ang kapatid naya, parang biglang nawala ang hiningadot, hindi ako gumagawa ing eksena. Nagpapakila lang ako. Para hindi na. Ko malito kung sino talaga ang may karapatan sa pamilya kong ito. At para matutunan ng mga trader, kung paano dapat hinarap ang konsensya. Tahimik ang laha. Isang minuto. Walang palakpakan. Walang sigawan. Pero ramdam ko, tumama ang lahaing salita ko.at dun ko nasip, hindi ko sila kailangang sigawan. Ang katotohanan, kapag inalantad sa haraping maraming tao, sumisaga na mag-isa. Pagkatapos ng slideshow, wala nang bumalik sa dating saya ang party, ang video kay hindi na muling binuksan. Ang lechon, nanlamig sa mesa, halos walang kumuha. At ang mga bisita, isa-isa nang nagpalam. May mga yumakap sa akin nang mahigpit. May mga tamango lang, may ilan na hindi na makatinjan ng diretso.
Pero laha sila, alam kong naintindihan nila kung bakit kayo ginawa iyan, wala akong narinig na palakpak. Pero samga mata nila, alam kong may respeto. May paganawa. At higit sa laha, may pagpanig sa Danilo ay hindi makagala sa upuan naya. Nakatinjan lang sa akin, parang binabasa ang mukha ko kung ano ang susunod kong gagawin. Samantalang si Cheryl, Tomeo, dinampot ang bag naya, at naglakad papaleo, tahimik. Hindi na siya muling tumanjan. Hindi na siya nagpialam sa Ranil. Siya ang pinakahindi ko makakalimutan nung gabing iyan naiwan siyang nakapo, hawak ang basoing juice, pero hindi naya ito inianam. Tila ba pinapilit niyang intindihan kung todo ba ang lahaing napanood naya. Sa una, hindi siya nagsalita. Ako rin. Yumipo lang ako sa tabi naya. Pareho kaming walang salita, hanggang sa tuluyang mabasag ang katahimikan. Todo ba, nay? Ang boses naya, parang batang nalaga, tumango lang ako. Mabigat. Mabagal. Kailan mo palam? Matagal na, anak. Nagpikit siya. Huminganong. Malalam. Hindi umiyak. Pero alam kong durag ang puso naya. Hindi lang dahil sa ginawa ang ama naya, kundi dahil ang babaeng minahal naya, ay isa palang pagtataksil. Bakit hindi mo agad sinabi? Tiningnan ko siya. Hinawakan ko ang kame naya. Dahil ayakong ikaw mismo ang sazira sa pamilya natin. Ayakong sa kame mo manggaling ang pagpital. Pinalay kong ako na lang. Tahimik ulit. Pasensya ka na, anak. Hindi ko ginastong saktan ka. Pero kailangan. Mong malaman. At kailangan nilang matuto. Sa wakas, tumulo na ang luha and Ranil. Hindi siya sumaga. Hindi naya sinantak ang mesa. Hindi siya nagwala. Umiyak lang siya. Ganoan lang. Tahimik. Masakit. At sa dami ang pagayak na nakita ko na sa buhay ko. Ayan ang pinakamasakit sa laha, pagatapos ang ilang minuto, tumeo siya. Tiningnan naya ako. At sinabi, salamat, nay. Hindi ko man maintindihan laha na yan. Pero naintindihan ko na, hindi mo kami iniwan. Umuwi kaming dalawa nang hindi na nakita pa sa Danilo. Hindi na rin namin siya hinante. Dumiretso ako sa kawarto. Hinubad ko ang barang nasut ko. Binasa ang muka. Tinignan ang sarili sa salamin, hindi ko nakita ang isang matandang babi. Ang nakita ko? Isang babing pinalay ang sarili. Isang inang. Hindi najing martir. Isang asawa na lumaban, hindi sa sigawan, kundi sa paran na may dignidad. At kahit wala pang hustisya sa batas, alam ko, ang katotohanan ay nagsilbing hatol. At ang buong barangay, lahaing mga mata, lahaing mga tanga, sila. Na ang najing saksi kinabukasan, tila ibang mundo na ang gumising sa akin, tahimik ang palagid. Walang tawanan ng mga apo. Walang tunog ang plato mula sa kusina. At higit sa laha, wala sa Danilo. Ang kama sa tabi ko, malamig. Ang kanyang mga sinilas, wala na sa pananing higan. Ang mga damat naya, ilang pareso lang ang naiwan sa aparador, hindi na ako nagtanong kung saan siya nagpunta. Wala na akong balik pangalaman. Ang toto, hindi na rin ako intersado. Sa lubing mahigit tatlampang taon, siya ang mundo ko. Siya ang una kong inisip paggising, ang huling pangalan sa dasal ko bago matulog. Pinagluto ko siya kahit may sakit. Ako. Pinaginte ko ang hapunan kahit yumanam siya hanggang hating gabi. Pinagtizan ko ang katahimikang tila espada sa lubing tanan. At nayon. Wala na siya, pero hindi ko naramdaman ang ginhawa agad. Ang toto, ang anangara na wala siya, ayan ang pinakamaharap. Habang nakapo ako sa veranda, pinagmamastan ang mga alone sa Malayo, dama ko ang isang yuri ng lungkot na hindi sumisaga, kundi umiikap. Ang katahimikan, sa simula, parang kaibigan. Pero habang tumatagal, sinasakal ka rin pala, hanggang sa may kumatak sa pinto. Sa aling babath. Kaibigan ko mula pa nung dalaga kami, may dala siyang bibingka at isang termosing salabat. Luningning, puwid ba akong makiupo sandali? Tumango ako. Pinapo ko siya.
Tahimik kami sa simula. Pareho naming alam kung bakit siya naroon. Hindi madali ang ginawa mo kahapon. Pero ang tapang mo ang tapang mong babi. Ang gumatay ko, kayat pilit. Hindi ko alam kung tapang yan o desperation, bebeth. Hindi. Alam mo kung ano yan? Karapat dapat. Deserve mong malabas ang sakit mo deserve mong ipagtanggol ang sarili mo. Tumulo ang luha ko. Una sa ara na yan. Hindi dahil sa Danilo. Hindi dahil kay Cheryl. Kundi dahil may nakakita sa akin. Sa totoong nararamdaman. Sa pagid, sa lungkot, sa bigot. Minsan naisip ko, sa nananahimik na lang ako. Para walang gulo. Para buo pa rin ang pamilya. Para buo na biye, ning? Buo bang tawag sa pamilyang punong-puno in kasinungalingan. Hindi ako nakasagot. Kasi tama siya. Matagal na palang basag ang pamilya naming ayan. Ako lang ang patuloy na nagpapanggap, nang gabing ayan, humaga akong mag-isa. Walang yakap. Walang katabi. Pero sa kaunanahang pagkakatayan. Wala akong iniyakan. Wala akong panijalang hinanakit. Ang puso ko, pagod, pero malaya atsa gitna in katahimikan, narinig ko ang sarili kong bulong, luningning, hindi mo na kailangang patanayan ang sarili mo hindi mo kailangang hintayan ang sari nila. Dahil sa ginawa mo, ikaw ang panalo. Ilang ara ang lumabas mula ng shumabag ang laha. Parang tahimik na jayara ang iniwaning katotohanan sa bahay namin, walang sumisaga, pero ramdam mo ang wasak sa palagid. Isang bahay na punoing aliala, pero para bang bawat sulak ay may nakatagong. Echoing kasinungalingan ngunit kayat ganoan, hindi ako bumigay. Hindi ako nagtago. Tuwing umaga, naglalaba pa rin ako ing damit. Nagtatimpla ing cape. Nagdadaliging halaman. Isa isa kong binubuo muli ang ara ko. Hindi bilang asawa anay Danilo. Kundi bilang ako, luningning Rosario, isang hapon, habang nagayos. Ako ing mga surang cyper sa damit ing mga apo, narinig ko ang tunaging motor and iranil. Hindi ko inasahan ang pagdating naya. Matapos ang party, bihira na siyang magpakita. Naintindihan ko, siguro ay hindi pa naya lubash na matanggap ang laha binuksan ko ang pinto. Nakateo si Arun, may dalang supiting pansit at dalawang bating. Royal. Nay, puwid pa ba taong magapunan? Hindi ko siya sinagot agad. Pero nang makita ko ang mukanaya, yung pagod, yung bigot sa mga matanaya, alam ko, dumating na ang oras inalatag namin ang pagkain sa lamisa. Wala kaming imikan. Sa simula. May ilang tanong tungkol sa trabaho naya. Konting usap sa pamangkin niyang may lagnat. Pero kita sa mga gala namin, may tinatago pa rin na emosyon sa ilalim, hanggang sa siya na ang nagsimula. Hindi ko alam kung paano ko haharapan sa papa. Hindi ko rin agad nasagot. Kasi ako rin, hindi ko alam. Wala akong galit sa kanya. Nayon, nay. Hindi rin ako galit kay Cheryl. Pero para akong nabunutan ng pagateo. Para bang, lahaing pananiwala ko, binura nila. Tumanjan siya sa akin. At dun ko nakita sa kanyang mga mata ang pinakamasakit sa laha, pagalito. Anong mali ko, nay? Kalang ba ko? Mahina ba akong anak para hayan nila akong lokahan? Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang mga kame, at sa boses na. Mas banayad pa sa kayat anong panalanjan, sinabi ko, wala kong ginawang mali, anak. May mga tao lang talagang walang kakayahang pahalagahan ang tunay na pagmamahal. Hindi ibig sabihin na masama kong anak. Ang ibig lang sabihin, mas marapak sila kaysa sa kabutihang ay binigay mo. Napayuko siya. Tumilo ang luha. Isang luha ing anak. Na pilit bumabangan mula sa pagabaygo. Bakit ikaw, nay, bakit ka parin buo? Ikaw, pakaramdam ko parang basag. Ang gumatay ko, kayat may luha sa mata. Anak, hindi ako buo. Pero pinalay kong huwag majing wasak. Dahil kung ako ay guguho, sino pang akay sa inyo? Kung ako ay lalaban, baka matuto rin ko. Baka makita nayo na kayat may sugat,
puwid paring mabuhay ng may dangal. Yumakap siya sa akin. Mahigpit. Hindi ing bata sa nanay, kundi ing isang. Lalaki sa ina niyang najing miyug. Ang yakap na iyan, dun ako halos bumagay. Pero hindi ako umiyak. Hindi sa harap naya. Dahil sa oras na iyan, ako ang dapat na matatag kinagabian, bago siya umuwi, iniabot naya ang isa pang supit. May pinadala sa kuya, gamit mo sa reuma. Mula sa walang imik, sa anak kong durag, nayon, siya na mismo ang nagilala. At ayon ang una kong pachane, na kaya winasak ing katatohanan ang pamilya naming dating puno ing pagtatakip, may mga ugnayang hindi kayang patayan ing kasinungalingan. At ayon ay ang pagmamahaling anak sa ina asterisk ang pinakamaharap sa ganitong mga kwento. Ay hindi lang ang mismong pagkakanulo. Kundi ang mga mata sa palagid. Ang mga boses na hindi mo nakikita, pero naririnig mo ang mga tsismis na, kaya't belong lang, parang kulag sa tenga mo pagalipas ing ilang ara mula sa handon and I mayumi, ramdam ko na ang epekto sa komunidad, pagdan. Ko sa palank, may mga tindra na biglang tatahimik. Young iba, kunwaring abala sa pagtatalaping ista. May ilan din namang mga kapitbahay na biglang lalapit, tatawa ing pilit at sasabaying, naku luningning, ang tapang mo talaga. Kami, hindi namin kayang gaan ang ginawa mo, ha. Pero sa tono ing boses nila, hindi ko alam kung iyan bay paganga. O panunuyad sa mga ganitong lugar, maliit, magakalapit, magakakalala, mabigat maging layman ing usapan. Lalo na kung babi kong matanda, at lalong lalo na kung ikaw ang shumabog sa gitna ing kasiyahan. Kaya't alam nilang ikaw ang nasaktan, ikaw pa rin ang huhuskahan, pero nayong wala na sa Danilo sa bahay, at tuluyan ng hindi na nagpakita sa Cheryl, ako ang naiwan. Ako ang pinag-usapan, may isang umaga, habang namimilay ako ing tuyo kay Manong. Fali, lumapit sa aling violi, ang reyna ing sismas sa barangay. Wala siyang iniksayang oras dot, kamusta ka na, ning? Nakita ko sa Danilo kahapon. Nasa kanto ing San Pedro. Mukhang payat na. Siguro apektado sa ginawa mo, ano? Hindi ko siya sinagot agad. Tinitigan ko siya ng diretso dot, baka na. Pero siguro. Mas apektado siya kasi nahili siya. Hindi dahil sa akin. Hindi siya nakaimik. Tumawa lang ako ing mahina, sabi bayad ing tuyo kay Manong Fali. At bago ako umalis, sabi ko, alam mo, violi. Mas maharap magpatawad sa sarili kapag alam mong wala kong ginawa. Kasi ibig sabihin, nagtiis ka sa kasinungalingan. Ako? Hindi na ako tatahimik para lang itago ang sakating iba. Tahimik ang palagid. Walang kumabo. Pero sa loob ko, parang may. Tinangal na batang matagal ko ng pasan, nangaroring iyan, nagdesisyon akong dumalo sa prayer meeting ing senior group sa chapel. Gusto ko lang sanaing katahimikan. Hindi sermon. Hindi tanong. Hindi balita. Katahimikan lang, pero nang dumating. Ako sa lubing maliit na simbahan, ang dami nilang napatajal. Young iba, pilit na ang gumatay. Young iba, nagiwazing tinjin yumupo ako sa likod. Tahimik. Nagdasal. Ngunit bago magsimula ang meeting, lumapit si Sister Remedios, ang matandang leader ng grupo dot, luningning, puwid bang magsalita ka sa amin mamaya? Kaya't ilang salita lang. Tungkol sa pananampalataya. Kasi maraming nanay dito na gusto kong marinig. Nagulat ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero nang tumayo ako para magsalita sa harap ng grupo, hindi ko pinagandan. Wala akong planong sermon. Pero mula sa puso ko, lumabas ito, minsan, inisip natin na ang pananampalataya ay katahimikan. Pagtitious. Pagsasantabi ang galit. Pero minsan, ang pananampalataya ay lakas din para tumindig. Para hindi manatiling biktima. At para apakita. Sa Dios na kaya't sugatan tayo, kaya pa rin nating lumakad pabante. Tahimik sila. Walang palakpak. Pero sa mga mata nila, nakita ko ang kinikimkim nilang kirit. Hindi lang para sa akin. Kundi marahil,
para sa sarili nila at dun ko muling naintindihan, ang ginawa ko, hindi lang para sa akin. Ginawa ko rin ito para sa mga babing tinuruan ng panahon na tumahimik. Sa mga nanay na akali ang kabutihan. Ay pagtanggap sa laha, even sa mga bagay na hindi na makatao. At sa mga lola na itinuro sa mga anak na, maging martir, bilang simbolo ng lakas, hindi na yan, akosi luningning rosario. Patumpa dapat. Winasak ako. Pero pinalay kong. Buwan ang sarili ko. At mula na yan, hindi ko na ipagpapalit ang katahimikan sa dignidad. May mga ara na ang tahimik ay parang ginhawa. Pero may mga ara rin na ang tahimik ay parang parusa nung anang linggo matapos ang laha, hindi ko pa alam kung paano simulan ang bagong buhay. Ang daming una na bigla kong kailangang harapan. Anang almusal na mag-isa, anang gabi na walang hilik sa tabi ko, anang Sabado na hindi na ako naghahanda ng pabortong ulam ay Danilo, akala ko, matagal akong mababali. Pero habang lumilipas ang mga ara, napansin ko ang mga maliliit na pagbabago na parang bulaklak na sumasibil sa gitna ng buhangin, nagsimula ako sa simpleng paglilinis ng bahay, hindi bilang obligasyon, kundi bilang ritual. Tila bawat alikabok. Na nilalampaso ko ay bahagying sakit na dahan-dahan kong tinatanggal sa puso ko. Nilinis ko ang kwarto, itinabi ang mga gamit ay Danilo sa isang kahon. Hindi ko pa kayang itapan, pero hindi ko na rin kayang makita ara-ara, nang matapos ako, napo ako sa veranda, may dalang cape sa lamang tasa ay mama. At sa anang pagkakatain sa matagal na panahon, inamoy ko ang hangin, at hindi ko na naramdaman. Ang bigating aliala dun ko napagtanto, ang mga babi pala, kapag tinanggalan mo ang dahilan para magmahal. Hahanapan nila ang dahilan para mahalan ang sarili nila, duman si Ranil kinahapunan. Bitbit ang laptop niya nay, gusto mo bang matutong mag Facebook? Napanjidi ako. Noon pa niya gustong turuan ako, pero lagi kong tinatangahan. Nayon, bigla kong nasip, bakit hindi, sinimulan niya akong turuan, paano magposting litrato, paano magliking posting kaibigan, paano mag-message. At habang pinapanood ko siyang nagtuturo, naramdaman ko ulit ang koneksyon namin bilang mag-ina, hindi lang sa sakit, kundi sa pagsisimula. Anong gusto mong profile name mo, nay? Ang gumatay ko. Luningning Rosario. Buo. Tumawa siya. Parang pangalan ng artista, nay. ABA, bakit hindi? Sa daming pinagdanan ko, mas malakas pa ako kay Nora Honor. Sa mga sumunod na ara, mas naging aktibo ako. Nagbalik ako sa senior group. Nagvolunteer sa feeding program ay Sister Remedios. Tinyalangan ko sa bibeth sa pagmarket ng mga kakanan. Naya online. Naging abla ako, hindi para takasan ang sakit, kundi para gawing makabuluhan ang mga ara ko. At higit sa laha. Antay-antay kong pinalay na patawaran ang sarili ko, hindi para palayan si Danilo sa ginawa niya. Hindi para kalimutan ang ginawa ni Cheryl. Kundi para palayan si luningning sa bigad ng mga tanong na hindi niya kailanman makukuha ang sagot sa isang gabi ng Sabado, habang nagsusulat ako sa lamang notebook ko, isang talan ng mga bagay na. Gusto ko pang gaan sa natitirang buhay ko. Nasalit ko ang mga salatang ito, hindi ako iniwan ng kapalaran. Hindi rin ako pinabayan ng Dios. Pinakita lang nila sa akin ang matagal ko ng kailangang malaman, na ako ay sapat. Na ako ay buo. At na hindi ako kailanman naging mahina, ako lang ay sobrang mapagmahal. At dun ko naramdaman, sa kaunanahang pagkakatayan, hindi lang ako nabuhay muli. AKOY muling ay sinalang *kasing linggo matapos ang katahimikan na matagal ko ring nayakap, may bumalik hating gabi. Main gayong ulan. Tulag na ang mga bata. AKOY nagbabasa ng lamang nobelang Tagalog sa ilalim ng dim lighting kwarto. Biglang may kumatak sa pintuan. Mahina lang, pero sapat para mabahala ako bumangan ako.
Dinampot ang flashlight, sumalip sa bintana. At nang makita ko kung sino, halos. Mabataan ko ang ila si Danilo, nakateo sa may gate, basang basa, may hawak na supit na hindi ko makita kung anong laman. Hindi siya gumagala. Tila ba hindi niya alam kung papasok ba siya o uwi na lang ulit, hindi ko agad binuksan ang pinto, tumayo lang ako sa gilid, at pinakaramdaman ang puso ko, wala nang galit, pero wala na rin ang dating init, pagabukas ko ang pinto. Hindi siya agad nagsalita. Tumanjan lang siya sa akin, parang batang nawawala. Puwid ba akong makapasok? Mahina ang boses niya. Puno ang haya, tumango ko. Hindi dahil gusto ko siyang pumasok, kundi dahil gusto kong malaman kung bakit siya narito umupo siya sa siliang. Kahoy sa sala. Ako naman sa kabilang gilid. Tahimik sa pagitan naming dalawa. Naririnig lang ang takataking ulan sa bubong. Umalis sa Cheryl. Wala na siya. Hindi niya kaya ang kahihiyan. Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangang malaman yan. Hindi ko na kailangang intindihan ang sakating tong nanakit sa akin. Wala akong ibang mapuntahan, ning. Ikaw lang, tiningnan ko siya. Matanda na siya. Mas payat. May puting buhok na nunay at natego niya sa pabangong mura. Nayon, halatang pagod, pero ang pinakapansan-pansan? Ang kanyang mga mata. Hindi na mapagmatas. Hindi na arrogant. Mga matang natuto sa hirap. Danilo. Sabi ko, hindi ito ang bahay na iniwan mo. Hindi ito ang asawang kaya mong takasan at balikan kapag gusto mo ako? Hindi na ako, yung babing tahimik lang na umiyak sa libing kwarto. Tahimik siya. Anong gusto mong manjari, tanong ko. Nagbantang hininga siya. Wala akong hingin. Alam kong hindi ko na kayang abalik ang tawala. Pero gusto ko sanang humingi ang tawad. Hindi para makabalik. Kundi para lang, hindi ako mamatay na hindi ko nasabi. Dahan-dahan akong tumayo. Nalapitan siya. Pinatawad na kita, Danilo. Pero. Hindi ibig sabihin noen, babalik ang laha. Ang tawad ko, hindi para sa iyo. Para sa akin. Para sa katahimikan ko. Tumango siya, at sa anang pagkakatayan, nakita ko siyang umiyak. Hindi yung pagayak ang lalaking nasasaktan dahil iniwan. Pagayak yaning tong nagsasasay, pero huli na. Nagayo siya ang sarili. Tumayo. Salamat, ning. Salamat sa kayat. Sandaling pakinggan moa ko. Bago siya lumabas ang pinto, sinabi ko ang huli kong salita, sana matutunan mong huwag sayanjan ang mga tong nagmahal sa yoing buo. Kasi kapag umalis na sila, hindi na sila babalik para ayasan ka. At pagkasara ang pinto, hindi ako nayak ang gumatay ako. Malungkot, oo. Pero toto. Buo.atsa puso ko, alam kong ito na ang huling kabanata ang sakit. Ang simunod, ay ang pagsasimula ang bagong pahina ang buhay na ako na mismo ang magsusulat. Hindi ko agad nalaman kung paano magsasimula ang panibagong buhay. Wala namang gabi sa mga tulad naming matatanda, lalo na sa mga babing iniwang sugatan pero kailangang magpakatatag dahil may pamilya. Pero sa bawatara na lumilipas, natutunan. Kung hindi pala kailangan ang malalaking hakbang, ang kailangan mo lang, ay isang decision bawat umaga, na biumangon sa libing bahay, inaos ko ang laha. Tinangle ko ang mga larawan naming dalawa ni Danilo sa altar. Hindi dahil galit ako, kundi. Dahil gusto ko nang makita ang sarili ko bilang ako, hindi bilang asawa ni. I sinabit ko sa halap ang litrato kong kinuhanan ni Ranil nung ginawaran ako ang barangay bilang ina ang tahanan, limang taon na ang nakalilipas. Nakabestada akong kuli roses. Nakanjiti, hindi pilit. Dun ko nakita, ayan ang babi na gusto. Kong balikan, isang umaga, habang nagwawalis ako sa harap ang bahay, nalapitan ako ang isang matandang lalaking laging dumadayan tuwing umaga. Si Mang Lando, ang bayudo mula sa kabilang kanto. Luningning, mabango na naman ang mga bulaklak moa. Iba talaga kapag babi ang nagalaga. Ang gumatay ako.
Hindi dahil kilig, wala na ako sa ganang yugto. Parang gumanjidi ako dahil nayon. Kaya ko nang tanggapin ang papuri ng hindi nakakaramdaming tako sa hapon, nagsimulang dumami ang oras ko para sa sarili. Natuto akong gumawa ng mga bagong ulam, mga lutuan na hindi ko ginagawa dati dahil ayaw and Danilo. Nayon, malaya akong magluto ng lang kaya't manghang. Magbabading ista sa sakabuang ara. Magpakulo ng may sabang nakikinig kay Freddie Aguilar sa radio, nagpinta ako ng mga lamang paso. Nagtanam ako ng mga bagong halaman. May isang orchid na tuyo na noon, pero nayon, may isang asbang na ulit, parang buhay ko nang dumating. Ang Sabado, dumalo ako sa pagtitipon ng mga nanay sa barangay hall. May seminar tungkol sa mental healthing matatanda. Akalain mo, nayon lang ako nakiatending seminar na ganito. Noon, laging para sa mga bata, para sa mga asawa, para sa iba. Nayon, para sa amin. Para sa akin sa lubing seminar, habang. Nakapo kami sa plastic chair, tinanonging speaker, sino sa inyo ang nakaramdam naing pagabos bilang Bobby, hindi lang bilang ina o asawa? Matas ang kame ko, hindi dahil ako lang ang nakaranas, kundi dahil handa na akong umamin, nang matapos ang seminar, nalapitan ako ng isang ginang na nasa 58. Si Marie Chris, may asawa para pero may ibang kinakasama sa kabilang bayan. Ning, kung nagawa mo, baka kaya ko rin. At dun ko naramdaman, ang kwento ko pala. Hindi lang pala sa akin sa bawat hakbang ko paleo sa sakit. May ibang Bobby ring nahahatak ko pakiat at sa kananahang pagkakatayan, hindi lang ako gumagaling, najajing instrumento na ako ang pagaling ng iba pagawi ko. Humaga ako sa paypag. Sa veranda. Pinagmamastan ang langgiting bays. Matas. Maliwalas. Walang bakasing unos, napapikit ako. At sa mismong katahimikan ng hapon, narinig ko ang bulanging kaluluwa ko nayon. Puwid mo nang mahalan ang sarili mo nang walang pagilanlangan. Dahil wala ka nang tinatagong sugat. Lahat nakita na. Lahat gumaling na. At dun, alam kong hindi ko na kailangan ng pahinchalating kahit sino para magsimula muli asteriskong sabi. Nila, ang mga Lola ay pangbahay na lang. Tagabante ng apo. Tagatikaming luto. Tagalaba. Tagaluto. Taganjiti sa mga bisita. Pero nayon, natutunan kong hindi lang pala ako para dun sa edad kong ito, patumpudapat, sa halap na pagtanda. Ang nararamdaman ko, para akong muling ay sinalang, isang hapon, habang nagayos ako ng mga paso sa giliding bahay, tinawagan ako ni Sister Remedios. Luningning, gusto ka naming imbitahan bilang tagapagsalita sa darating na Women's Day event sa plaza. Simple lang. Naman. Kwento. Pero gusto ka naming marinig. Gusto kong mariniging mga Bobby. Sandalia kong natahimik. Ako? Magsalita sa entablado? Hindi ko alam kung kakayanan ko. Pero nasip ko, kung ang kwento ko ay nakatulong sa isang Marie Chris, baka naman nayon, puwid akong mariniging marami pang Marie Chris. Sige pa. Tatanggapin ko. Dumating ang arawing pagtitipon. Minat ang panahon pero maliwalas ang langit. Nakabestada akong puti, may bulaklak sa buhok. Nakatsinilas lang, pero ramdam kong may bigat ang bawat hakbang ko. Hindi dahil sa kaba. Kundi dahil sa dangal na matagal ko nang hindi naramdaman, hamarap ako sa mga nanay, mga dalagang ina, mga estudyant, mga bayuda. Hindi ako nagsalating script. Ang dala ko lang, ay ang sarili kong puso. Ako pa sa luningning Rosario. Ina, Lola, asawa, at nayon, Bobby para sa sarili ko. Tahimik silang laha. Nakikinig. Hindi ko pa kinakahiya ang pinagdanan ko. Sa katanayan, ayon pa ang dahilan kung bakit ako narito nayon. Sa ilang taning buhay ko, tinanggap ko ang sakit, itinago ko ang luha. At tiniais ko ang mga bagay na sana, noon pa man, ay pinalay kong lumaban. Pero hindi pa huli ang laha.
Kung ko pai nasa relation na palachulat keong sinasaktan, Hindi. Lang sa salita, kundi sa pagtalakad sa tawala, Hindi pa kasalanan ang tumayo. Hindi kahihiyan ang magsalita. Ang kahihiyan pa ay kung patuloy nating isinasantabi ang sarili nating halaga. At kung ko ay tulad ko, matanda na, puti na ang buhok, may reuma, pero may puso pa rin na maranong mangarap. Alam ninyong todo ito, ang pagiging babi, hindi natatapos sa edad. Ang pagmamahal sa sarili, hindi lang para sa bata. At ang pagbuwi sa dangal, para sa lahat. Pagkatapos ng palakpakan, nalapatan ako ng mga babi. May lumuluha. May tumatawa. May yakap langing mahigpit, walang salita at dun ko na-realize, ang tiniging isang babi, kaya't papabulang lang, ay kayang gumising sa puso ng marami, pagawi ko sa bahay, natanggap ko ang isang sulat sa pinto. Walang pangalan. Sulat kay lang, simpleng papel. Ang nakasulat, na luningning, salamat pa. Dahil sa inyo, pinalay ko ring magsimula muli. Isang ina ng barangay San Pablo. At ayan lang. Walang perma. Walang detali, pero sapat ayan para maramdaman. Ko, na may kabulahan ang sakit ko. Na may dahilan ang lahaing pagluha ko noon atsa bawatara na dumarating, habang panipali kong alagaan ang sarili kong katahimikan. Antay-antay kong nakikitang hindi ako naging value sa pagtatanggal sa sarili. Ako pala ay naging malaya. Minsan, hindi mo agad mapapansin kung kailan nagsimula ang pagalam. Akala mo, kailangan ng malaking pagbabago, ng celebration, ng anunsyo. Pero sa todo lang, ang mga sugat na todo, tahimik din silang nagahilam, isang umaga, habang nagayos. Ako ang sinampay sa likading bahay, may dumating na bisita. Hindi ko inaasahan sa Ranil, kasama ang kanyang panganay na anak, si Tantan. May dalang pansit at isang plastic bag ng manga. Nay, may nalito sa para sa inyo. Pasensya not hindi siya nakasama. Pero sabi niya, salamat kasi buo. Parin ang pamilya kaya't maraming nawala. Napanjidi ako. Hindi sa pansit. Hindi sa manga. Kundi dahil sa salatang, buo pa rin. Naglaro si Tantan sa sala habang kami ay Ranil ay nagcape. Sa anang pagkakatayan, hindi na mabigat ang usapan namin. Wala nang tanong kung paano na si Papa? Wala nang pagyusisa. Ang maron lang ay pagpapatuloy. Alam mo, nay, sabi. Naya habang sinasubuan ang anaking saging, nung bata pa ko. Inisip ko laging ikaw ang mahina sa inyo ni Papa. Dahil ikaw ang tahimik. Ikaw ang sunod lang lagi. Tumanjan ako sa kanya. Pero nayan ko lang na-realize, hindi pala lahaing tahimik ay mahina. Minsan, yung tahimik, sila pala yung nagdadala ng buwang tahanan. Hindi ako shumagat. Hanayan ko na lang siyang magsalita. Dahil ang mga salitang ayan, kaya't hindi naya sinadayang sabihin bilang, sorry, ay sapat na para maramdaman kong nakikita na nila ako, hindi bilang tagaluto. Hindi bilang tagayos ng gasading iba. Kundi bilang tong may puso, may hanganan, at may tapang, na umali sila, naiwan ako sa veranda. Habang panapanad ko ang dahandahang paglabag ng ara sa likading tanaman ng tubo, may kumalabit sa puso ko, hindi na ako galit, hindi na ako nangihinayang, hindi na ako naghihintaying, pagbawi, o pagbalik. Ang hinihintay ko na lang. Ibawat bagong ara na kaya ko ng harapan sa sarili kong lakas, kinabukasan, dumating sa aling babath. Bit-bit ang ilang flyers. May bagong programa ra sa barangay, livelihood para sa senior women. Gagawa ra ang mga native bags at beaded purses. Hinahanap da ang magiging team leader ng grupo. Ikaw ang gusto naming mag-lead, ning, sabi niya. Ikaw ang pinakamatatag sa amin. At ang boses mo, sinasundan ng mga tao. Hindi ka lang nakaligtas, nakateo ka pa ng tasnoo. Akala ko. Hindi ko na kailangan pangpatanayan ang sarili ko. Pero nasip ko rin, baka hindi na ito tungkol sa pagpapatunay, baka tungkol na ito sa pagbibigay ng liwanag sa iba, tumango ko. Tinanggap ko ang papel.
At sa isip ko, sabi ko, kung ito ang bagong. Kabanata ing buhay ko, gagawin ko itong pinakamakule. Hindi bilang pagbuwi sa nakaran. Kundi bilang pasasalamat sa buhay na natar sa akin. At mula noon, si luningning Rosario, patumpudapat, dating asawa ing isang taksil, dating tahimik na ala ing tahanan, nayon ay babing nagsasindi ing apoy sa sarili niyang landas, asterisk sa edad na patumpudapat, hindi ko inakala na muli akong. Tateo sa entablado, hindi bilang tagapanood, hindi bilang ina o asawa ing kung sino man, kundi bilang ako na nayon ay lider ing isang grupo ing mga matatandang kababayan sa aming barangay, tinawag nilang, katutubong kami. Gumagawa kami ing mga bayong, coin purses, at beaded accessories gamit ang local na materials. Sa una, ang dami kong alanlangan. Ang mga kami ko, nanjing inigna. Ang likid ko, madalas sumasakit. Pero sabi na nila, ang tong may layunan. Hindi basta napos rara kaming nagkakita sa multi-purpose hall. Si Beth ang tagakwenta. Si Marie Chris ang tagadesanayo. Ako naman ang tagapagsalita, tagaturo, at minsan, tagapakiniging mga kwentong hindi kayang sabihin ing malakas. Ning, minsan nasib ko, kung sana dati ko pa pinalay ang sarili ko. Yan ang madalas kong marinig sa mga kasama ko. At lagi kong sinasagot, hindi pa huli. Basta humahinga ka pa, puwid ka pang magbago ing direksyon. Wala sa edad ang kalayan. Nasa tapong. Isang ara, habang nakadisplay na ang mga produkto namin sa palank, may lumapit na taga-media. Gusto ra kaming i-feature sa isang programang. Local sa television. Nang marinig iyan ng mga kasama ko, biglang may kaba. May alanlangan. Pero ako? Ang gumatay lang. Kung makakachalong sa kababayan para makita nilang puwid papala tayong mangarap, bakit hindi? Dumating ang araing panayam. Ininterview kami isa-isa. Tinatanong kung paano nagsimula ang grupo, anong mga hamon sa pagtanda, paano namin nalampasan ang mga personal na pagsubok. At nang ako na ang tinanong, kung ano ra ang pinakamalaking aral. Na natutunan ko mula sa laha ing pinagdanan ko, hindi na ako nagdalawang isip. Ang pinakamalaking leksyon? Wag mong hayan na ang pangalan mo ay itali lang sa kung sino ka para sa ibang tao. Asawa. Ina. Lola. Mahalagang papel ang lahaing iyan, pero higit sa lahaing iyan, babi ka. At ang babiing may dangalat boses, kayang baguan ang sarili. Niyang kwento. Pagkatapos feature na iyan, dumami ang order. Dumami rin ang mayembro ing grupo. May mga bayuda. May mga iniwaning asawa. May mga tahimik lang nanay nanayan lang muling nagsalita. At alam mo kung anong madalas nilang sabihin, na luningning, ikaw ang dahilan kung bakit lumabas kami sa bahay. Sa gabi, bago ako matulog, sinasalip ko ang mga luma kong larawan. Ang ilan, pinalay ko ng itabi. Hindi para kalimutan, kundi para hindi na palatulit na saktan ang sarili ko. Nayon, ang mga nakasabit sa dingding ay ako kasama ang mga kababayang kasama ko sa katutubong kami, nakanjiti, may hawak na bayang, at may titig na hindi. Na naghihintay ing pahinchalat minsan, dumadala pa rin sa Danilo, hindi para bumalik. Para lang kamustahan ang mga apo ang gumatay ko. Tinimplahan ko siya ing cape. Pero ang usapan namin? Puno ing respeto. Walang galit. Wala na ring pag-asa sa sarili ko, tahimik kong sinabi, ito na pala ang kapayapan. Hindi kailangang makuha lahaing gusto mo ang kailangan lang, malaman mo na hindi ka na kailangan lanlanjan ulit para mapanatili ang katahimikan. Say that. Kong ito, maranong na akong magpasalamat sa mga bagi kayat masakit sila noon. Dahil kung hindi dahil sa sugat na iyan, hindi mabubuo sa luningning Rosario, ang babing nayon ay maranong ng tumawa, mangarap, at magsabiing hindi. Sa damiing pinagdanan ko sa buhay, nayon ko lang tuni na naintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ing salitang payapa. Hindi ito katahimikan lang, hindi ito kakilangan ing problema, hindi ito kawalan ing ingay ang kapayapan ay yang.
Kayat may unos sa palagid, alam mong buo ka sa lub. Na kayat may mga aliala kong hindi kailaman mabibura, hindi na nila kayong surain ang nayon mo asang gabi, habang nakapo ako sa veranda, bitbit ang lamang kumat na tanahi ko panung buntis. Ako kay Ranil, tinanong ko ang sarili ko, kung ito na ang huling yugto ang buhay ko. Contento na ba ako? At ang sagat ko? Dati, ang tanong na yan ay punong-puno ing lungkot. Sayang. Kung sana. Kung may babalik lang, pero nayon, wala na akong sayang. Dahil lahing sakit, lahing luhang hindi ko ipinakita. Noon, najing bahagiing halajing ito na kinatatayuan ko nayon sa barangay, kapag may pagtitipon, lagi na akong tinatawag. Hindi dahil bida ako. Kundi dahil may pinapakinggan na sila sa boses kong dati ay inapakan lang sa lubing grupo namin. Tinuruan namin ang mga bagong mayambro kung paano gumawa in kita mula sa kame. Pero higit parun, tinuturuan namin sila. Kung paano bumuo ing panabagong kwento mula sa pagadarag. Kasi kung nagawa ko, bakit hindi nila, si Ranil, mas madalas na sa bahay. Minsan, nagakwento na siya ing mga plano nila ing kanyang asawa, gusto ra nilang magpateo ing maliit na karinderya. Sabi ko, tutulungan ko sila. Hindi sa pera, kundi sa mga aral na natutunan ko, basta ang negosyo nayo, anak. I may honesty at respeto, kayat maliit, lalaki, yen. Ang mga apo ko, mahilig ng magdanang tungkol sa kabataan ko. Lola, Toda bang nagpa-contest ka raing sayawan nung bata ka? Tatawa ako. Hindi lang sayawan, iha. Ako. Paang nag-host. At nanalo ako sa palyuaning palo sibo. At sa bawat tawanan naming ganun, pakaramdam ko, hindi ako nawalan ng pamilya. Nakabuo lang ako ang bago sa Danilo? Wala na akong balita. Minsan, naririnig kong nasa kabilang bayan siya, nag-alaga ng kaming. Hindi ko na siya galit. Hindi. Ko na siya mahal. Pero hindi ko rin siya kinamumuyan. Tinanggap ko na lang na bahagi siya ang kwento ko. Pero hindi siya ang wakas, isang gabi, habang pinapanood ko ang langit, bitbit ang notebook na sinulatan ko ang mga pangarap ilang buwan na ang nakaraan, binaklat ko ang anang pahina. Nakasalat dun, makakabangan ako. Majijing masaya ako. Hindi. Lang bilang Lola. Hindi lang bilang asawa. Kundi bilang babi na alam ang halaga naya. At sa tabi ang bawat pangarap. May check na heavy checkmark nakazap sa Raniling Malaya. Heavy checkmark naka-forgive kay Danilo. Heavy checkmark nakapagleading grupo. Heavy checkmark may bagong layunan nayon, wala na akong kailangang patanayan, hindi ko kailangan ng monumento. Hindi ko kailangan ng pangako. Ang kailangan ko lang, ay oras na punoing totoo sa edad kong ito, hindi ako tumatanda. Lumalalam lang at habang. Tumatahimik ang gabi, marahan kong ay sinulat sa huling pahina ing notebook, ako si luning ng Rosario. Winasak. Idnaquil. Pero pinaling buwan ang sarili. At sa huli. Ako ang najing sarili kong tagapagligtas. Asterisk may kasabihang ginagamit lagi sa. Mga seminar para sa kabataan, kung gusto mong baguan ang mundo, magsimula ka sa tahanan. Pero sa edad ko, natutunan ko na, ang mundo ay nagsisimulang magbago sa mga kababayang maranong ng bumangan. At kapag nakabangan ka na, responsibilidad mong akayin ang iba minsan, habang nasa plaza kami ang ibabeth para magbenta ng mga produkto. Lumapit sa akin ang isang batang babi. Mga nasa 22 ang edad. Medyo payat, nanginginig pa ang boses. Ako pa si Jean. Narinig ko pa ko sa barangay assembly nung isang buwan. Gusto ko pang, humingiing talong. Yumupo siya. Sa tabi ko. Dahan-dahan niyang ikinawento, iniwan siya ing kinakasama. May isang anak. Nakatira sa maliit na barang-barang. Walang hanap buhay. Sabi raing nanay. Siya raang may kasalanan kung bakit siya iniwan, hindi ako agad nagsalita. Hinawakan ko muna ang kame naya. Jean, maraming tana kong naniwala.
Na kasalanan ko kung bakit ako iniwan, naloko, tinalikuran. Pero nayon alam ko na, minsan, hindi tayo ang problema. Minsan, ang problema, ay mga tong hindi maranong makakita ng ginto kayat nasa harap na nila. Tumulo ang lahanaya. Hindi dahil nalungkot siya. Kundi dahil may boses na, ese wakas. Nagsabing hindi siya value, kinabukasan, ay sinama namin sign ese grupo. Tiniruan siyang magabi ang mga coin purse. Tiniruan siyang tumanggap ng order online. Saan ang linggo, kumita siya ng isang dang piso. Ayak siya ng ayak, hindi dahil maliit. Kundi dahil ayon ang anang para na siya ang kumita ese saraling palad, simula noon, sunod-sunod na ang lumalapit. May estudianting buntis, tinanggihan ng saraling ama. May bagong kasal na pinagtataksilan. May dalagang gustong magnegosyo para walang. Tiwala ese sarili atsa bawat kwento, ako ang sinasandalan nila. Ako, na dadiwai tahimik lang sa kusina. Ako, na iniwang luhan pero pinaling bumangan minsan, tinanong ako ni Mayumi, ang apo kong Bobby, Lola, bakit palaging sa inyo lumalapit. Ang mga Bobby sa barangay? Ang gumatay ako. Kasi, anak, minsan, kailangan lang talaga nila ng Lola na sasabihin, anak, hindi mo kasalanan laha. At hindi pa huli ang laha. Nayon, tuwing alas tres ng hapon tuwing hubes, nagakaroon kami ng kwento ni Lola. Ning, isang simpleng pagtitipon sa ilalim ng manga, kung saan ako nagsasalita, at sili nakikinig, hindi ako nagbabasa ng aklat. Hindi ako dalabhasa. Pero may dala kong totoong buhay. At sa bawat kwento, bawat tawa, bawat luha, alam kong antay-antay kong naipapamana ang aral na hindi natuturo sa eskwelahan, ang kababayan, kaya't ilang beses mabasag, ay kayang maging kabuuan ng sarili nila minsan, habang palabas kami ng chapel. May isang batang Bobby na shumabay sa akin. Lola ning. Sa tinjan nayo pabiye, majijing matatag din ako. Huminto ako. Tumanjan sa kanya. Kung ako na, anak, kaya mo rin. Pero wag mong hintayin manong masaktan bago mo paniwalan ang sarili mo. Ang gumatay siya. At isang jiding ayon, nakita ko. Ang sarili ko, nung ako ay dalawampung tong gulang pa lang, puno ng pangarap, pero hindi pa maranong lumaban nayon, ako na ang nagbibigay ng armas, hindi para makapagdigma. Kundi para ipagtanggol ang sarili nila bago pa man sila masira. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nangyari, pero isang ara, habang naglalakad ako sa palagid ng barangay, napansin kong wala na pala akong kinakatakutan, wala na akong iniiwasan, wala na akong tinatakasan dati, ang mundo ko ay umikat lang sa bahay, kusina, palank, simbahan. Para bang ang buhay ay ikot lang ng tungkulan, tahimik na pagtanggap, at pagtitiis, nayon, may bagong mundo na akong ginagalawan, hindi ito marangia. Hindi ito malaki, pero ito mundo na ako mismo ang bumuo, bawat peko, bawat halajay, bawat bubong igawa sa mga desisyong ako ang pumalay. At sa mundong ito, hindi ako alalay. Hindi ako palamuti. Ako ang halajay, isang gabi, habang pinapatulog. Ko ang apong sa tantan, tinanong naya ako, Lola, ano pa ba ang pinakamasayang ara sa buhay nayo? Napasap ako. Ang daming sagat na pwedeng ibigay. Ang araing kasal ko? Ang ara na ay sinalang ang anak ko? Ang ara na naging Lola ako, pero ang sagat ko, simple lang. Ang pinakamasayang ara, anak, ay yung ara na hindi ko na hinante. Ang sorry para patawaran ang sarili ko. Yung ara na nasip kong, kaya't hindi ako perfecto, karapat dapat pa rin akong maging masaya. Hindi naya agad naintindihan. Bata pa siya. Pero alam kong balang ara, kapag siya naman ang nabigo, babalakan. Naya ang mga salatang ayon bawat gabi, bago ako matulog, tinatingnan ko ang kalendaryo sa dingding. Dati, puno-puno ayon ng schedule, check up ni Danilo, market day, birthday ng apo, bayad ng kurient. Nayon, ang kalendaryo ko, may nakasulat pa rin, pero ibang klaseng marka, heavy checkmark, kwentsahan sa plaza. Heavy checkmark, salining aral kay Jean.
Heavy checkmark, panata para sa sarili. At sa bawatara na natatapos, sinasalip ko ang langit, tahimik kong tinatanong ito na ba ang kapayapan na matagal ko ng dasal? At sagiting puso ko, dahil hindi ito ay binigay. Panaglaban mo ito, ning. Sa mga mataing iba, siguro isa lang. Akong matandang Bobby na nakangiti habang naglalakad papantang chapel tuwing umaga. Pero kung titingnan mo ing mas malalim, ako'y isang revolusyon na tahimik lang. Isang Bobbying tinanggap ang sakit, ginawang aral, at pinaling ibahagi, hindi ang galit, kundi ang pag-asa na yung nalalapit na ang karawan kong ika-75, inisip ko ano pa ang kalang? At sagit ko ay, wala nang dapat. Habulan. Wala nang dapat patunayan. Wala nang dapat hintayin, ang natatira na lang, tanggapin ang ara bilang regalo. At apamana ang aral sa bawat Bobbying natatakot pang tumindig, dahil kung ako, na minsang itinulak, iniwan, at sinaktan, ay nakatao pa rin na yan, walang Bobbying hindi kayang bumangan, kung nakarating ka hanggang dito sa kwento ko, salamat. Hindi dahil tapos na ang sakit. Kundi dahil sa pakikinig mo, alam kong hindi na ako nag-iisa.sa totalang, hindi ko inakalang ikukwento ko pa ang lahaing ito. Akala ko, ibabayan ko na lang sa lubing dibdib ko ang lahaing sakit, haya, at galit, tulating nakasanayan ang. Marami sa aming kababayan. Lalo na kaming mga matatanda, pero may isang bagay akong natutunan, ang kwento na nananatiling tahimik, hindi gumagaling. At ang kwento na ibinabahaji, ay may kapangyarihang magpagaling ng iba hinayan, habang isinusulit ko ang huling pahina ng buhay kong minsang ginuloing pagtataksil, gusto kong iwan sayo, hindi lang ang alaala ng isang Bobbying iniwan, kundi. Ang araling isang Bobbying tumindig, kung ikaw man ay Bobby, may asawa, may anak, o wala, tandan mo ito, hindi mo kailangan maging perfecto para maging karapat dapat, hindi mo kailangan ng pahinsulot para tumajal sa pagtitiis, hindi mo kailangang. Ipalawanag kung bakit mo pinaling magmahal, o bakit ka nasaktan. Ang mahalaga lang. Pinalay mong biyumangan.at kung sa pagbangan mo, natatakot ka, nagdadalawang isip ka, tandan mo sa luningning rosaryo, isang Lola sa base. Isang ina. Isang asawang minsang na loko. Pero higit sa laha, isang Bobby na pinaling huwag itapon ang. Sarili sa katahimikan na yan, wala na akong galit. Wala na akong kung sana. Ang maroon na lang, ay pasasalamat sa sakit, dahil dun ko natutunan ang tunay na tapang. Pasasalamat sa pag-isa, dahil dun ko nahanap ang sarili. Pasasalamat sa bawat Bobbying lumapit sa akin, dahil alam kong hindi ako nagwento lang para sa sarili ko. Nagwento ako, para sa ating laha, kaya kung ikaw na yan ay nasa gitna ng. Bagyo. Huwag mong hayang tangayan ka nito, maging matatag ka. At kapag bumalik ang ara, ikaw na ang liwanag ako sa luningning rosaryo. Patumput apat na tanggulang. At kung may natutunan man ako sa lahaing ito, ang kababayan, kayat. Ilang ulit sarain, ay kayang ito ang sarili nilang mundo. At sa mundong ayan, sila ang reyna. At wala nang may karapatang umupo sa trono kundi sila.